Song music, song business da, songi product or services yon mada wabiraba market ta. Somna kanagumba ma huji customer laktre habigi awaba myam later gadi nasi aina 5 steps ta myam pham da kamana si problem solve to dino have do taksage. Hi everyone, my name is Toksum Srimangol Singh, founder of Asur Academy. Today we have trained more than 2,000 plus students, especially in the state of Manipur, and transforming lots of business leaders in the state of Manipur. And if you really wanted to join with Asur Academy, we just don't teach, we will transform your future inside our community. And if you really want to join this, come with us and we will train you every single day so that we can create our great futures together. So, ngasidi mayamna challenges soiba khoi market PE ko akhoi Manipur se hena dum picture gre ji customer laktabi awaba adi sales to bang amaktaba adi out of business asalakpa si sum aina yang pomatam da sigi video se mayamda yamna kanani na aina thamjabani aduna sigi video se da supna gi 5 steps ta any product ama market ai kamani yolakani natraga ai music service am lai ai market ta kamai yolakani si ai gi survey gi matungina aina HubSpot na koi gi company am khak lai ko way back in 2024 sigi March ta report am khak thole sigi report sina kai doge hamatam da Manipur da lai riba adagi India da lai riba worldwide ta lai riba businesses ma'am sa koi gi traffic ana mi lakpi gi chance se yamna nemakhiba adi sales to bang amaktaba si traffic and sales conversion je yamna wa high tare ne ko si any business model gini ko across the globe si Manipur gi khanate aduna sigi challenges se khajikta or su ko ogadi ko mayam su yamna kanani na ina semja video ni. So ladies and gentlemen, today I'll be giving you the 5 steps to sell any product or services in the market in just plug and play. So ahamada somna product or services se market ta yonge na hai matam dane number 1 da aina choose toriba aigi asaigi location da aina target torise khoi gi local market la natraga pan India ra natraga globally ra sima khanbiro sidagi identify tobiro ba aina changdoriba sigi industry je kana da yon. For example, let's say Manipur gi context so in hargana khoi local market ko duni go koi Manipur whole je sigi Manipur sida khoina yengba yar se kaino aigi customer je khwaidagi ko lakadariba mafam se haidi. For example, aina online da tawren khalo offline da tawren khalo animak se plo pujanjar ge local business na adubu most probably I will go on online na hena sai opportunity se hena skill to we are panina ai online don hajarage aina Manipur gi market khanma matam da Manipur gi population je let's say for example 25 lakhs na let's say 30 lakhs na 35 lakhs see according to the Facebook ki data ni go sigi mayam sida ai je hana pasana ko ai gi po je hana ilo thador ani ko sida ai pet sina vi traffic campaign to vi Facebook da meta lo sina ge habra Google ads sina ge habra na just posting campaign to ge habra content thought ge habra ai amani thought karni ba 24/7 ai lepero ko consistently dum ai marketing dum tawrani ba tawr matungda mayamna khangani inquiry lani han bigi traffic generation je traffic ta ama ni thamgera ahum thamnang thamningba thamo aduga mi mayam se inquiry dum la dong mayamna haitredna ko ai 5 days lead mastery nam khak laibni 24 to 48 hours ta kamaina yaudino si join tawning mayam makhada description hapsaramge sida join tolamge adum sida changaga adum tambe yani sisu. Number 1 da traffic pork mayam haibam darkar tai ba kaino mi pork se si haibam yam thin darkar tai na ki business da product or services da si lorba matung da kadaro kani laiba mi mayam do direct pot yon na taba laiba mi mayam se ai nurture to dune ba nurture to ha di step number 2 da moi mayam se ai phasana database am dai thang ngani ba boy de salo ha na te ko either sida kai guma na hana khoi ge Google Sheet kumba sakem meter di ko Google Sheet kumba machine naro adu customer ge information nam da pasana thabiram mo ba
step number 3 da moi myam do nang wari sana na ba honor ani ba lairiba sai Google sit da yauriba data myam do ko customer sina kari pamino kholino adu tawdri kana ne step number 3 is the qualifying round ka harmo ba sai data myam sida nang WhatsApp da message thagira adagi phone on tawgira moi da question amadi hangani moi je nangi asengba qualified client la natraga moi se just namesake ki sum la irana ko season koi communication nai step number 3 na step number 3 is the customer myam siga wari watai sana dana moina pam sina kaino moi gi problem sina kaino aina kamana fix taw we have to do communication adi moi ga khoi gana wari watai sana sidai da pot yon ngano sida customers educate taw step number 4 da khoina pitch taw ni moi da ko moina pam problem dong kang okay adu target nang sigi pocha lowro adu nang solution fix taw na bana step number 4 da khoina conversion all na way da mukta moi da khoi pitch taw ni ba moi da educate to na step number 3 da communication taw ni step number 4 da moi ga khoi ga wari watai sana raga moi sales swalum ke ai taw ni moi da ado mipum khuri makti lo makti lai roi adu bo le hori ba khra du di ai soidam ke ai yoni adu yo le hana mo step number 5 ta ilo shaloi ba moi me amje mo ko hanjan na khoi to na da na tina da na the relationship na same da na build taw da na ai communities platform ka ai build taw jara mani ba sina last step ne ko hajari ba sigi point manga se ai amom ta hajara ke han mada mi pok ma haibiro number 1 traffic generation ko meta ads sina gira google ads sina gira ama sina biro adu 24/7 jida ko mi jam lakna ba nangi business da boiro nangi product da boiro inquiry law si ma san thambiro number 2 da laiba customer myam je phasana database am da phasana thambiro ko information myam do adu ga khoi wari watai sana na automation nangna pasa thada ge de automation to ge su toro sidai nang phasana wari sana biro wari sana ba matung da kedro kani communication dina it's time to educate webinar gi form da togera adagi content gi form da togera adagi irresistible offers har kera moida karimba free stuff from piaga moida phasana to na dana tina dana relationship phasana build tobiro communication part da sidai da mo phasana wari sana ba haitragadi qualifying question haitragadi you will fail in the business number 4 wari watai phasana sana re educate tore value pibire pira matungda number 4 da it's a high time you need to pitch your product or services nang hek nangi poche layu hydrigai nang revenue tan ba song amoy product su yoloi aduna step number 4 is the sales ki pitch ama myam tobi gadaba thi sales ki pitch hek lor ko dei di nang kadarani last and final da sagi step number 5 sida nangi build community sama sada vera sala jagadi facebook group ta saro match.io dum sinaro whatsapp group ta saro karim ta kaide until when you have 1000 plus people communities da dum pasa thada gano use some free ai jo hokon tam da free da ngata sinare facebook group sinare whatsapp group ai loi sinai ko na ai community saw akanda ai page sinar pane ba aduna hokpo da di don't waste money on communities facebook adum sino facebook it's the biggest communities in the world billions of people are there in the facebook so why don't you make one okay aduna mayam sigi part se mayam na pasana nungti ne amom ta pasana tamninge hai targadi Asur Academy challenge some lay we call as 90x challenge kay manang na si pasana pillar amom je pasana tamninga aba ko join the challenge 90x and if you really wanted to learn this book the call asur.net/book haragana mayam simak book to biro adu ai si pillar amom je pasana in details sa khaning adi ai hena taksage so thank you everyone and I'll see you in the next classes